many places around the world, funds are being handed over to members of parliament for the development in their communities. There is something essentially wrong with the scheme. Legislators are not supposed to run social programs. It is our prerogative to actually ask what it is that the government is doing with our money. We can never know where the money goes if the doors are closed. We really want all of us, all the stakeholders, all the actors in this business to realize that, one, CDF is a good idea. We want to make it work. I mean, our country is a poor country, and CDF Section 3 of the Act expressly says the fund is to fight poverty. In principle, the idea of CDF is quite noble if it is used for the right purposes. But right now, there is a lot of mismanagement, corruption, and the development that the people are really yearning for is still a pipe dream. This fund has enormous potential to begin to make people at the community level understand that public funds are their funds. However, these funds have been fraught with all kinds of problems. The law gives excessive powers to parliamentarians to pick the committee, and as a result of that, it is all the more important that communities at the ground learn how to track these funds, how to know what happens to them, and how to demand from the government what they want. ambapo tunakwenda kufanya hesabu ya pesa za CDF eneo bunge ya Likoni na kualika rasmi na barua siku ya Alhamisi tarehe 4 katika uwanja wa mpira pale. We are Muslims for Human Rights, Muhuri. We try to facilitate communities to take up the struggle for human rights realization on their own. We sort of like looked at the avenues available for them to, try and reduce the levels of poverty within their midst, because it's poverty that basically renders them vulnerable to violations of so many kinds. We begin with social audit. So we are now going to the CDF offices. All the CDF documents that we work with for the social audits are normally gotten from the CDF offices. It's very difficult for a common mwananchi, a lay person, to come just straight to this office and access information. He didn't receive any warning letters. We're all reluctant for obvious reasons that somebody cannot just walk into your office wanting to look at your books. I don't know why that happens. In Kenya, we don't have a Freedom of Information Act or Access to Information Act. We need to start some kind of a new tradition, a culture, to build that in our systems of governance, that information is a right to every person. The right to know is the right to live. What we do usually is we first do public education, talking to communities, explaining to them that this is your money. We're currently having a social audit in the Likoni constituency of Mombasa. And when I say social audit, I basically mean monitoring the expenditure that's been part of the Constituency Development Fund. And it basically gives people an opportunity to ask questions of the government, how the money is being spent, whether it's being spent well or not. It's really exciting because once the people have access to those records, completely and totally immerse themselves into the files. They're looking at these documents for the first time and they're saying, oh look, this is how much they spent on, on this office building, and this is how much they built, they've spent on a water tank. It's interesting to see the reactions that come out of people the minute they have access to information. Kwa hivyo ni muhimu kwanza, kwa sababu kwanza tutakuwa tumepata hiyo elimu ili tutakapoanzisha kitu pengine katika masuala ya kufuatiliza. Kama kungekuwa na uwezo ile parliament waweze kubadilisha sheria, inakuwa ni mbunge anakuwa anafanya monitoring, lakini kuwe ni kamati tofauti ambayo inasimamia mambo ya CDF. Tuwe na ile ujasiri wa kuingia katika zile ofisi
na kudemand kujua what is happening as per the allocation of funds related to the development of that particular area. Umuhimu wa warsha hii imeshahamasishwa, na nikitoka hapa itakuwa jukumu langu kuhamasisha wanakijiji wenzangu ama kwa jamii kwa jumla. We are taxpayers, tunalipa tax, na zile ndio zinafanya zile miradi yote. My knowledge by itself can be an instrument of changing policy. Sasa swali ni kwamba, sisi tuko tayari? Kwa mfano, tukitoka hapa, chukua watu wawili hapa, ukawalaze kwako, mta investigate, mta audit, alafu tutawapatia chakula, mrudi kesho. Sisi watu wa Likoni tuwaweza hilo? Maana hiyo ndio spirit. Huko pia kuna raha zake huko. La baba, nataka kusoma. Mumeo pia atanunua magazeti mtasoma. We have a theater team. We call it the communications team. And basically the work of the communications team is to go out to the people, to talk to them about CDF, what it means, and why they need to get involved. So it's participatory education theater, that's what we call it. We are coming with a project checkup. We are going to measure each and every point of the classroom in order for us to take the exact measurement and see if they differ from the BQ we are having in the files. We start from the floor, then we go to the wall. Yes. How do we see it? Is it fair? Is it good? Yes. Is it very good or is it poor? They are saying that there are 2 classes here, and we have found a lot of things is uncompleted. These are the windows. It's uncompleted also, and they've used cheap material. They are saying there are 12 windows, while there are only 8. They are talking of two doors, but there's only 1 door. And they were also talking of the black wall. Well, this is a wall, and they just painted it. And they said they've completed all these things. And it's painted, while it's incompleted. Wanavyosema. Mrima Secondary 4.8 million. Hizi records tumetoa kwa CDF. Sisi tumekuja kwa community kuuliza. Kweli hizi pesa wanavyosema wao. Sisi ni community, ni wazaliwa na hakuna chochote kimetokea. Nafikiri walikula, wenyewe walikula, mlikula. Iko wapi shule? Unaiona wewe hapa? Unaona shule wewe? Ama unaona foundation ya shule? Hakuna mtu alikuja ita community akawaambia kwamba tunataka kuweka shule hapa. Tunahitaji hata na dispensary. Tunahitaji. Kwa hivyo kama kuna hiyo njia ya kufanya hii pesa ipatikane, hizo karatasi mnazotuonyesha pamoja na nyinyi, hawa waliosaini hapo tunaweza kuwafuatilia tukauliza pesa mlipeleka wapi? Na wamesema watakuja. Kwa hivyo tuwaomba na nyinyi muje pale muwaulize tarehe 4 Bomani saa 8. Wasema watakuja, mtu yoyote mwenye maswali ajitoe. Mite kwako, sioni niko na wenzangu. Sote tutakuwa. Kwa hivyo tuwaomba tafadhali muje muwaulize. Zangu salamu kwa nyote mulo asili. When I got in this morning, I was told that Muhuri was raided at around 2:30 in the morning by a gang of 9 people, and one of the security guards was stabbed at the neck. During a training, we've never had a direct security threat in the process of auditing. If they came to rob the documents we are having, it seems there's something so big that they're hiding. In fact, they're giving us more motivation for us to go for more information. Ni hakika kama mauti saa 11:06 kwa saa za mji mtakatifu wa Maka zilizosawia na za Afrika ya Mashariki. Hii ni Radio Salam 90.7. Usiku wa kuamkia jana, katika kule tunapofanya training, tuliingiliwa. Wamejaribu kututisha. Kwa hivyo kuliingiliwa
Nadhani mulisikia kwamba yule mlinzi wa pale alidungwa kisu cha shingo. Kwa hivyo usiku wa kuamkia leo, wananchi wenyewe wa Likoni walikuwa pale wakisema tutabaki na tutalinda hii kazi mpaka kesho pale tutakapokuwa tutatoa zile habari ya ile kazi tunayoendelea. Kwa hivyo hilo ni kwetu mojawapo ya yale mambo ambayo tunaona tumeweza kupata yanayotupa moyo kabisa. Leo tukiwa hapa, tuna hakika tunaweza kuchallenge na wao kwa sababu kutokana na zile stakabadhi tulizopata. Hatubahatishi, tunasema ukweli. Sasa katika yale miradi kutembelea kwetu, ndio tukazipata zile tofauti. Tungeomba pia wananchi wote wanaosikia, hata kama si wa eneo bunge Likoni, wana haki kuja kufahamu na kuelewa ili pia waelimishe wenzao na watetee haki zao. Na ni mpaka wananchi wao wenyewe wajitokeze kikamilifu, kama mikutano ile inayopangwa na vikundi vya kijamii kama huu wetu wa kesho pale Bomani saa 8. Wajitokeze waoneshe ile nia yao ya kuona mabadiliko yameletwa. Bila ya hiyo basi sisi wenyewe wananchi ndio tutakuwa tuendelea tukiumia na wanasiasa wakifaidi. Audit hii ama ukaguzi wa fedha za CDF zilizofanywa hivi siku zilizopita zilifanywa na wakazi wa hapa Likoni. Mimi na wewe moja kwa moja tuna jukumu kuhakikisha kwamba pesa zile zimetunufaisha vile inavyostahili. Ndio tumeweza kupata fursa ya kuweza kukagua ile miradi ambayo imetekelezwa na kusimamiwa na kamati za CDF ambazo tupo nazo hapa leo. Nitapenda kuhakikishia kitu kimoja, kwamba nia zetu si za kisiasa. Tumekuja hapa ili tupiane maarifa, la kwanza. La pili, tupate kujua mambo ambayo yanatendeka katika nchi hii, mambo kuhusu ufisadi. Kwa majina naitwa Mope Khalfani, ni mkazi wa Likoni, nazaliwa hapa Bofu Ward. Narudi sasa kuleta ripoti za mradi wa Maji Safi Primary School. Tukapata kuwa kandarasi ama zile contractor hakukuwa na tender notice. Kandarasi za zabuni hazikutangazwa. Hali ya mradi ilikuwa umemalizika, lakini hakukuwa na ile certificate of completion. Yaani stakabadhi inaonyesha kuwa ule mradi umemalizika. Nataka kuzungumzia mradi wa Mtongwe Primary School. Ukarabati wa madarasa 7 ulikuwa umetengewa kiwango cha shilingi milioni 1,100,000 na zikatumika shilingi 9,874,000. Baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vinakosekana katika stakabadhi ambazo ni muhimu wakati wa kupeana tenders, kwa sababu tumekuja kuelezwa pesa zetu zimefanya kazi namna gani. Tunajua bei ya mawe, tunajua bei ya leba, tunataka hiyo yote isemwe ili tujue pesa zimetumika namna gani. Nakuja kuzungumzia masuala ya basari. Hama uwe na uhusiano kama mjukuu wake, rafiki ya babako, kitu namna hiyo. Tuko na watu waliotoa ushuhuda kuwa wampewa hizo basari. Sasa tujiulizeni, tuelekea wapi? Sisi wa Likoni tuelekea wapi aswa? Hii basari tutaipata kweli ikiwa tuna uhusiano wa karibu na mheshimiwa ama mtu aliyoko katika kamati? Mwananchi yoyote wa constituency ya Likoni ana haki ya kupata basari. Hivi sasa tumepata forms 1553. Shule zetu hapa ni nyingi na watoto ni wengi. Huwezi kuwapa watu wote ndugu zangu. Lazima wengine wapate. When I look at the social audit process across the world, the response is the same. Once the people have access to those records, there's a sea change in their attitude. That's when they realize that, okay, this is information that I've never seen in my life, that I might not be able to access very easily. That's there in front of me today. Let me see what I can do with it.
I think what the social audit methodology has shown is its adaptability to different contexts, that it can work in a number of different places. And so what we've done in Kenya is what they've done in India, and hopefully they'll be able to do elsewhere as well. And hopefully what we've managed to create here will ultimately help empower communities elsewhere. It is inspirational to see how kids, teenagers, women have taken up the task of actually asking what it is that the government is doing with their money. This is something that unites the needs of people around the world. We need to know how it is that we can actually take our lives in our hands. And this is one tool for doing it. We empower the communities. We believe that is the essence, because it's not just CDF, but if people are able to be encouraged to go out, today it's CDF, tomorrow it might be something else, and another day it's another thing. So CDF is an entry point to the realization of the so many rights that people are still not yet getting. Who knows where the money goes when the doors are closed? I wanna know. Who knows where the money goes when the doors are closed? I wanna know. Who knows where the money goes when the doors are closed? I wanna know. Who knows where the money goes when the doors are closed? Yo. That's what we're all thinking. Is it all just sinking? It's so hard to see. I just want some information before this inflation ends up killing me. Mr. Minister, I want a word with ya. I got potholes in my road, and I'm mad cause I know I paid my tax. And I wanna see something come back. Hey, I'm curious, I wanna take a look. Wanna double check, I wanna see the books. Are you ready for some guidance? Keep my money out the Cayman Islands.